Yeah, assalamu alaikum. Good evening to everybody. Man Mera Jambake just nata dronga prunga kacha kanyo swende mota tenkundilom drong wadi sutuna mbe UDP gas chapter mo be kontonna coming gas chapter albe alo nyaming. It is Germany, Holland, Austria, Switzerland, Belgium, Qatar, Luxembourg will be they are part of gas chapter. Sombe mo be kontona bi arabo wularola. Mi yen sambanan dro wala mu what next for UDP? What next for UDP? Bao UDP Banko Dingol la Patiolum is a political party, but in Benga jele how UDP have transformed Kanyami. So Fonse Karina subsequently nka kacha kuola minuli alonka bekeren. Sako sign molla mind we have mixed feelings. Molla mind be jahasering, mol be hammering bake, mol be jikiring, dual be kekang. So we supposed to think positive at the moment. Negative comments, we must know how to deal with them. Because in the time lekono, we need to encourage each other. Nteluminul be diaspora, a jama be. Ma dolbe je man karte o sota jama. Bar effort sol ketanu, pour isi karte o soto no, briye diaspora bali. Modolu tartanu Gambia inata ye lungo nyin saundi. So molla lifo lubanta isetanang inata na lundo jube registration oketa. We have about over 900,000 voters. Over 900,000 voters. IEC la target was 1 million voter. But woman na soto over 900,000 voters le sotota. But over 900 of fanam beta filer. That 900,000 a beta filer. Dole voters card sotole wokono dol tamata. After registration. Wokono alay dol minjiol doya. So minul fanal be diaspora and other places lanjuro ya tinne mantano ima registano saying wolu nyanta kamuneke. This is why I go what next for UDP? Because obviously mobe tidala no. Hamobe molla albe sorry la kolle benna maybe nkango Kenya today. Kolle benna. UDP molu mune nyanta kela mobe la dokoti sign. Mune nyanta kela mobe la dokoti. Sako especially ni te mari man voters card soto. Nte mo blame lala. Because IEC natan CRC natan nunjanne. CRC natan nunjanne kamolu nyininka draft constitution on nyinna. So IEC fanan mol nata mutakoy binala le foyeke budget okono. Bari nata mune moy IEC la iko itelman fond soto. Pour kana diaspora.
but ye IEC budget lenum in one of the budget preparation ye IEC budget lenum. Yes, Jack. So yentelu this franchise, we are not going to vote. So what should we do? Lafitan ni mole wole kacha very short Facebook jimbe kela wole. Imantano andu yalon ko ititalo before December. Take your phone. Telephone achika. Yela molu engage. Ye diamu molu ye friends, loved ones. Mol minul kafo on telebuka diamu nka alla moyle alka diamu kendoke altelle fanglu do hakilo waratan teti. I will quote myself mo jamal leka fongo ndeben telefola. Alfanalu hanabe kela 2 minutes 3 minutes audio ali dada alka ki alla moli. You see, when it comes to anything more in a town or village, ike consult le. Ike consult le pour itela social cooperation o muminti ila sate oye pour ye woke. So ninyi responsibility si fal nada ma fo e mo forcé bari ila social cooperation o nyanta kala minti woke wolo munti try to engage people at your place. I will give you money for your ye call ye audio dada modolu bije ka audio samba bantabal leto. Yes, nyima mane keta enumbara. Ika audio ika nyonyini nka audio lale Gambia. Ika nyonyini nka audio lale. So audio lu ikumayata bakele puru ite fana yeke moti mi yalonko ibe audio hani kilim bondila yediamu ila sate molie. Gambia, in this 21st century, Gambia dingul leka kodo la nyokan ka solar energy, solar light sambe either they are villages or they are towns. Gambia dingul ka kodo la nyokan ka ambulance olu sang ka sambe la sate olu. Gambia dingul ka kodo la nyokan ka ila dulalu develop. While we have our government, but munana Gambia nol kauke is because of the love we have for Gambia. So munabati nandla ni wala wa situation o itele ibe o problem sifal kono iteka diamu ye ke moy carte fayo esi so that because mote tula mo spoon feed la ikaminke you want to show the person how he or she could spoon feed himself. So you create an opportunity for the person. So mbewo wato leto. Mo diamuila molie bang. Ya itandila ko. Nali sasata. Albukatano lopitano to. Nali tata lopitan. Albuka boro soto. Everything ikafali ya jo. Yes, health kajole. Dawoda dunia dawoda. Ntabe nyimbanko minkanja nka jole. But do you think ko ntasi sasa be jonoba? I don't have that money. But because nadokuo ika insurance health insurance nka jo. Omantra Gambia. Oto Gambia be mune kelano pour Gambia fana ni tata l'hôpital to ka borol soro. Albe mol engage la wala because momo be Gambia ka sasale. Momo be Gambia ka ta marché otole. Momo be Gambia karamundo dino wala suo konole. We all know how much people suffer in that country. So mune atine etete la mol engage no la ye diamuye.
mune atinna ite mari ite la mol engage no la pour ka diamuye hey alin kana tulung ko lafita minke la banko kan ka president o bondi mimbe siring pour ka do sambana. This is not a joke. Mo kane fango civilizing di nyiye. Mol minul ka fale ko ndate politiko to leave them. Alin tel nganna effort ke. Let them itele kodo nyini yeta ye bunjangol lo bari ntel bem fango balila o bunjal lo la follow nga Gambia bondi because nite bota ibadi ngo mambo ite mambo nite bota isinyo mambo ite mambo nite bota Gambia mambo ite mambo oto molu minul kal discourage ka foko. They used to tell me haninte bari ntene mi ya fonye ay nka respond min na ngalonne andumbe o folale janne. So many people ikafu molele bifal be nyinkela muna nalta kela teng inte ke nyinin kala sa ite kamune ke Gambia. So mol ba ke kan ite ye fan officiandi ko ite ta kela Gambia ite be fan develop kan ya miracle tel mu tolewle because nkanna 5 10 20 30 50 100 nka walla nyokan ke di amanke ko mu tolewleti la fital Gambia ye finti nkoy ko ni Gambia bota ni fen wo fen sotota je Gambia nata dia Gambia nkol ye fan soto altel mil balantanu aliya muta ko tel mu tolewleti tel mil kage nsa kale sadati ntaka wala fo nko nsa kale sadati nsali je ko sada domola le maliti. So nyine be kere oto momo ila telefono chika ye mo engage Gambia ya make soko ye mo lu sabanang ye na ye dung UDP alinga mo lu sabanang. You see, UDP, we have one problem. Unnecessary arguments, unnecessary comparisons. UDP nka wo UDP nka ding. Sa ite ku sotole isi minfono Gambia dingulie. Wolo mumunti. Wolo mun na manifesto. Na manifesto manke kominko it is only 5-point agenda but ye 5-point le chikaje ye okay priority puru ite mari isewo weke na priority puru ka Gambia bondi on that emergency stand abokolo ko that 5-point agenda wolom Gambia UDP la emergency package for Gambia, which is very important. Talk to people about health. Talk to people about health. Talk to people about UDP for the youths. Education. Agriculture. So many things. So Oto, ntelu janimbe unnecessary comparison kela minority ka finti ka fo molego crowd doesn't matter. Crowd doesn't win election. Niminka election or win. Fonyinom Gambia la first election tiba. Let us not mind them. Ya keja neko mol kana finti on the 17 on the 18 iko fonyo bale binala minin kurang binala Gambia. These are the people milko itele Gambia sotole in heart now ibanga niya kanko pur Gambia kurango itauto andi yalonko ibe fani ya folla because this is what they believe in. Politics of deception, politics of lies, politics of intimidation. So why ntelbela fla we fall into that? Na leader yenyim fole when they go low we go high. We will never go low to those people. Alinga bula nkafoko hey NPP la crowd UDP la crowd. Should we even care about NPP Mia Lonko? They don't even have policy. Of course NPP will produce a crowd because it is the president who is there. President Onabe Mufla, he goes with the soldiers, he goes with different security apparatus, he goes with the civil service, he goes with Alkalol. Wo Alkalol fali alone wol damal be dunela bunko no carte o fay. But because
ila positiono bawo yaitandiko inyantaka independent but president yaitandiko no alte independent and world they fear to lose their positions ni wonte if those alkalis iyalong mimu ila right ibe delegation ne form la ita president wa kay ko hani altelle ya fo ko nganda bonde politiko kon ite fan lota la ya form from platform molto they would not go because president o metel CJ bari ibe president o noma abe kumandila ibite be bulol kosilay president o felenta be mid the people stola mi ya lonko it is constitutional president o min ya lonka teleka bankola constitution o follow tinya nka UDP forum ol je sign very busy ika baitulay wol dolla audiol kina ma fal kana APR sinko la audiol kina forum o kono ni damawol be nyola bari ifan e audio kina miya lonko lambasing ite fan la party leader baitulay aka kuma kuntan fo nte la party leader im fan la forum ol kono nka o audio tanke janjandi what kind of respect do we have for our party leader alnga wol jube dron alnga wol jube dron we are all matured people ebe jumale la alpha nenna itela alpha ye wonen ya doya ikana wo audio ta ite fanga ko janjandi forum o kono nobody will do that so otontel manyana wo kela. What next for UDP is to engage people. Anu sama ngalon ko forumol kono be fonila back again. Because Adama Barrow anala entourage be duna combo. I'm sorry the call le benna bilahi. Adama Barrow anala entourage ibe duna nan combo. Andu na dunta combo. Ibe munekela, they are going to organize crowd. Because ibe lafilale in the eye of people to make comparison ko, oh, what UDP produce, Adama Barrow will produce more. Albe motolu jela, albe molu jela, albe kuo pele jela fal kijoebo. And it will terrify some people. Ibe dol fa mo la fay ba start la ko ha na leadership be searing start to blame them unnecessarily because wo mo si fal le bentel kon because nyilka sile ka fuko UDP ko lu buke nyaka sino fenna UDP ko lu e buke nyaka sino fenna wala yatina every time every little thing e kanay ka fo moluma and we fall into their track always it can succeed. Always it can succeed. Why can't we change our way? Alingana way falling. Ninga falling. Wallahi UDP is on a good track. Honestly. Albele nyanta kawandila. Mo bele nyanta ka kawandi. Lungo minna UDP program oke in Sukuta. I'm sorry. Lungo minna UDP program oke Sukuta. Mo bele kawandita. Mo be everybody. Mo bele kawandita. In Sukuta. Because mo siata are organized, kafonyin control ta. They have no problem. Moma mo ko accident ketaje, munan nante ala tentula. Accident mankeje, alma mo ko kele ketaje, fo molta police, alma mo ko police ole mo arrest. Everything was just done professionally. Womu ala tentubal, mbe ala tentula wala back. God is with us. Why do you think that ko
nyima mane bala kodo tala nyima mane keta bala kodo tala o Musa Sise kata kaki kafoka ala lafa alia ki Gambia pour alia ki UDP ni atara ko kusobe oteje will see do that see have other issues anyantala kodo dundla dami anyanda kala kodo dundla bara muna atina ka sacrifice aka fango bali ba mbenga Europe lonne mbenga America lonne you must deal with your bills so alinkana song kula milben distract la tomorrow molbe large crowd le jela Adama Barrow noma bi la molute lala they will be organizing I had a friend mi alonko last Saturday abe siringa la bitiki dato I call janga ko ay biggest surprise le soto akaka nyim moyle bari apka bili fala UDP call ka gelegele luas committee mol famo bukalo molu UDP dingol milbe silo ka ye moto luas wolle ka kodo tay ke blobule la jibo connectel ka moto luas nobody did it for them patio buka joy o mu real sacrifice let real sacrifice from what Yemira wol ibe Gambia, some are working, they get their little salary, some are making their business, how Gambia is today. Brother mamu inumbara, mobe alo na Gambia be nyamin sign. Bari ikela wo resource ndingota, ika dundi Gambia la kuo kunto. We should thank them. Ngamfangol thank. Oh, now, what next for UDP? Fonyanta obebula la woleta in vain bank because Barrow and his surrogates are trying to distract us. We shouldn't allow that. Aliyajele meet the people store. Afomoli ya yemune soto ye ni sama banta. Afomoli ite jambandomi ya sambanang. Yemuni mune fenkeji. Itema wofo mole ikata tola itela to mumela beketa Usenu Dabo UDP oto UDP albarakatale already mune atina ikapati muamfo banko minka only one party ni momo wulita akawole kajafi only one party leader ni momo wulita akawole kajafi oto barakolomde jumale kam mo furi ngola kumofu momi man kadi in the society mo buka wala ku karama oto alintel kana songa fall into their cheap propaganda nkana songala until we have our policy, we have our 5-point emergency agenda that we should sell. UDP is on a very good track. Bari ali nganna molu engage nganna telephone chika nganna village sol call nganna town sol call nganna city hall call ngaitandi la ko la fitale ali carte di UDP la ali adi Usenu Dabo nyim pati ringolu minul ya lonko be patiolu lokambi. Why are they crying for coalition? Why? Imaje kunun do wanyarta nka nyim fali janne nko al kanyim patiolu mil beto moy dolo ima register. Register. They didn't pay their money. It's $1 million. Dolu beje. Pati ntanga longo nintanga na congress oke molte na bundu mfango no jam ate fala. Ngata 1 million ojo mi alongo it is non-refundable. Wala ya tina sign ibeba katake ba fala nyo hal nga la nyokan yalo incumbento bondo mandia when we are in the problem of a coalition. Jumale ngo fo Gambia dung intel bukal lesson land bang. Altel belala jumale la koteke I can fale ko al nga coalition oleke and they will make their agreements. Jumale belala jumala. Before the coalition ne nyimpati ringol minulu ya lonko Bibi Dabo nala molu Dr. Sise wolu before the maulu bite be benna ye momin koma kuma foi pareta iko ate sonna
ate sonna abafola la ka telebe kela leader ya kuma foi pareta e kana fa ko nge fanan invite le wolom UDP because he ka woleke ha UDP de son andu yalon ko kat ko ni ko coalition they all know what the definition of a coalition is. A coalition is comprises of different political parties to join little parties to join the big party. What drawn normal definition of coalition of Keta Gambia Nyami. This is why the world is laughing at us. Not laughing with us, they are laughing at us. Alifa Saleh Banko ke jele fengoti. Mala yo coalition sifa bonni na muntoleto. Where in this world? Ekafo mole ko party batije. When you know very well ko party babije, but because of grudges, hatred, iko party batije. Al kafo nyoiko al mbita conventional. When you talk with OJ Jallo, ye aliena nang fonkudla aliemol force because mune kesa usen dabo tije so UDP fanang yaje ko malla fintel nga kuolu tinya andal mantra tinya la ndenga fonna bunkono janne 2016 ngo nima UDP mo tambindi wallahi UDP should go out from this coalition mo nena manyin coalition sivai imagine hani sign ikumpukutolu OJ Jallo nte OJ la ko fa nte buka mirano I don't know what is wrong with yalo tochoto ni ake mola aka ala miranya tinyale wolebe hapundi lantombon tambala the same thing nebe OJ Jallo fenyoma the same syndrome le bala ama kendea ikalo ikafu mole ko Usain Dabo le coalition o tinya because ako UDP la député olu itelbe la député olu lon le file itelmanta tala coalition o pour député olu be ke independent where in the world aliaje muntole to dunia nko nyili amiran tel nyaale mata wallahi nimma fo Usain Dabo e jaram barala hakobe bola nyili mo kilin nale andum ma hakotu nyinulye because itelle mbula nyim problem ol kono Halifa Sallah ol OJ Jallo ol it tell them because you won't only intimidate le. They all ran away from responsibility. They all ran away from responsibility because isilate tola kafu bafola Gambia be bafola kon tele coalition o tinya ya trema tinya hey ni atara ko damma kilinne bitala yalon ko nyino mu toñati lo afe ni anu mo keme be ye oppose bar nimmi mu toñati lo afe. When we have a problem of coalition in our country, coalition for what? Ni adama be coalition okega adama la coalition ala jube bang anin jumal lebeje je momo findite la parti kono dron ikon ni adama hanite kilinom ikon ni adama le coalition ok Henry Gomez ala patio ale NRP ila molule munana Ahmad Babu ka finta fanga as NRP aita meeting okay munana Ahmad Babu ka finta as NRP aita ala NRP base jube bang ala supporter sol jube munana buka okay PPP mole wolbulu fundul fandal PPP pink PPP ntel nga PPP lon bulul ba on defango bandero jama city mfama ka sang nga city na korda bundarun nka sidin na nebol la bundar because o nebolu na pabila sinyo kende tel muja ankol lati bar pabi nyimbe NCP ala musol bebe PVV so ala musol nate NCP bandero city bulubala musol tele pabi ala musol le kanana pabi ay mako bandero yeta bulu city nyimbunda dor no problem mol man problem shot ne ibam problem so de buka sonka moy buka banendir moy e buka moy mola wo wato ko jawara sutiyatale jawara jamfatale bi ala yete da ayente da fo fali amirako juma hadama din jumale kallo fanfele ndawto ye fanjube everything min bebe bala yo like e bela fla like nyaado nyama nyima kinte wole ko aka fo alay Usain Dabo da nyami akanya bari ayakara ngamira dembo by force lota buva zone ako Usain Dabo wo is 1 meter barate mu how many meters ita jam fata Usain Dabo suti atete I mean it's normal inun ko tantati ntanga labareteti
wala yefi indaga fingetedi ete ko inteti. This is dunia betentin bar alala daro sign e ko ka wala attack bari nko alele ko ni molu man agenda soto itata foy discourage ntaman disappoint milbe ka foko disappoint nyima kintala ntaman disappoint ala because what nene soto tale abenu UDP TV and media andu ntakatara no platform otole mostly nkatara njele nene na ma nyoje na ma wodali baki bari mbeka tara platform otole discussion ol katara on so momo beje ntenga mari la character nga demanding shoote jele maybe fanale demanding shoote ntatato fon ko ele ko nimbe office president vitala office mindo nsulata office sutun la wala office jango ntel ko lafita mo la minke mira this who has brain minke mira usene mojelle safe at the court ni yarra ko sutiyani jamfole ka nyininka muna wakuma kuntan sifal faw hadama de minna mira nya be balete se ofoba momi yalon ko bota alpha kendol le bala alpha kende ba ma bawolon bara famu alpha kende balet ngawolon ne kabring airport ke ba fele min dinata ke ba fele min buka mo batandi bari hadama de lu kaddi faale de oto alinga sabari wallahi alinga adama baroni alatu nyola nkanyim fo mole people alkana jele nyinna de adama be nyim bela ya mutako kodole bate bulubi abe gambian ko tilimbal yala nin kodole wallahi billahi hani ya tarako adama ka fole ko ye sele sango santo inim plenol ika kodi kartongol farana ngaka jolonna wallahi Gambiankol mol balon nako Gambiankolu forol le mudi ni Gambiankolu mam pare foroyala e mam pare le la batal lonna ha morke ni min si minno je be wala kala imam minno ita keno la a seneatale min be senearin set hani marseto wafuru lalu ibeye fanje UDP la 5.0 konol andi yafo ibeye le manjaki kansara hule kanjola kamandinka kanfula kangu suruwa kan yafo yele ibeye amoyle alinga lonko Africa politician olu dolu sako especially minuli ya lonko ebe disparate into power ebuka ku kende ke ebuka kuma kende fo alintel nga focus nga diamu molie alinga focus nga diamu molie nimma woke mbetula nyin conflict le kono fo UDP e win lungo minna ate bayla inshallah rabbi mbe mol nyin kala laftal nyin kala ja mo dantango min be njube kam UDP ni adama jumale juma jamfa adama mune adama sambanan because ye UDP mol le muta ye UDP la alfal muta ye adama sambanan je adama ite nanan e kana fo wole ko ntele nyanta tarla nyim palazo sa ye o mil soro ye bula ite lafta wole ke munati adama ye UDP la alfal ye tonyele de ye UDP la alfal tonyele de UDP la alfalu ye tonyele wallahi billahi ye tonyele Adama Baro e kolate nyinyala ebe mo jamal le kumbondi kan
alfa dol ni la ni torol tata lakira milia kateye ye kanu. Yes, Sister Sajo, so sad. Ye alfa jamale kumbondi amiro dol ni ahamo tata lakira. Ya feel ko they are gone. Yete tu dunia bari fanam bitala le lunkili ibe molle tu la dunia be wala nya fo jannin dunia be banna ntamin ka diamute the same adama e mol toñele de andung yep ye fango proud ndi ka fo mole al hekatu say instead ibe toñe kan more and more and more. Adama, before you being a president, nteme londe me ya long bari molle tate ya ila suwo kono jang yaram bamba moli ela bun kono jele moli ela korda jele adama mol ntelu be ngelom ngeje social media lo ngela picol je janne ika dress min dun adama ibalo fango be nyamin molu minulu ya lonko ika domor dima domo ila suwol kono adama ite man taranu wo nyam oto munati ne ite man domor dima di la mollanu mune atinna ifama la korda ima keno ko biya kenu nyami when now ite you are claiming ko ite mutna full theology ma foko ika kodo mindi nyimole bita rawno la tebe ko di bal bonle be million fola yes ite o talan na mansa kundala kodoto hani bari molle be kuol ke kan na mansa kunda kigbagol milka fute tema wo moto fola fa han astaghfirullah kontrakol le kadi minka murute kan na poroto ni aje nyin container problem o bebije molla feŋol be tardela masingo minka container lu jendi kulungul buka sembeno mune ya tinna ikoye ko kana government kana masingo sang muna ne ko government kana masingo sang iman sonna masingo sana fo ganianolu la masingo wole bije muna na Gambia man sakunda masang because ikoyle niya sang inyanda kodo min sotola jang ite kodi sotola imasa adama ila porto doku lalu inyininka mojelle container jelle kanaje ika finti Gambia ka foko transit lom andu ibuka finti Gambia ni e finti ndro ye samba around the Brikama area Lamen area to ye container offload je ibuka ke transit ibuka inyanta jumi njole ibuka transit ibuka fike transit andu ika muneke ika kodole diwo port doku lalla Gambia dingul felenti bi ni ko be container kila Germany jang more than 4,000 euro femi yalon ko non 2,000 plus fengo be da koleata Gambia dingul kana foko you know yalon those village boys nintenga wolje ka bori adama no kan wolbe wole nyama because mansala moto ke nyabole imalo mimbe kere buka dunia kibaroje dunia bitaka nyami buka kalamuta wolu niye wala maje ni ko bengole be kala jandron yeta ye lokumbal fenke ye nyoboroke e katara borla president on nyar foi katara imela left and right long because na banko nita sensitization no minna mantra caring. Hey, we have a long way to go. Nabanko intel be jamfarin bakele bari wala atinna this 2021 Alcarteo DUD Pela they have a lot of programs for you. They want to pick those village boys ye ke fenti. Isi Muruila village ifana yela workshop o yele. Isi Muruila village yela business o yele. Isi Muruila village yela karambungo yele. This is what UDP wants. Ya fali le ko laftale ni wuluta imanta health jola ilaftale mo beka boro soto aferol bejele isitale mol minulu ya lonko be international appointment la nun ye dunia mininta dunia beko no dunia foire bankol ye elevate ye wol keno fendi andu Gambia ding lol so ko why not my country now inata yela doko bebula e ka jomi na adama buka jowola
ya bula iko ilaftana la ka Gambia bon nka sijan ka fu mo bar nyilbe o keno la nyaadil fo jamani o keno nyaadil fa jolonta nan sandol they work for it fo Sweden yo kenyadil fa jolonta sandol they work for it America yo kenyadil aman jolon sandol they work for it the same head and brain mimbela wala ben na molula so wo molu kendol le nata iko sign itele dunia dia sotole ibe tila dulalto ibe domordima sotola idingol yes tata university ldo yatere bulo mamma Gambia nyatatan ko do la kodila iko bari mbe nyimbe tulan komale sa nga Gambia makoy because Gambia kanyin na fulo sotole pour ka Gambia fananke kominko nyim dula dol be nyami ba alinga nje nka molu je kafuko ha bari yalon UDP mansakunda UDP e muneke Gambia UDP le lota ya jamme fe kala tajirente yal be bondi mole nyoto bi nyimmo kurungol minul ya lonko e sunyaro ge wolkane ka fale ko UDP mambetea andu wolle altel nakarnu ko lat nal bukata no lopitan kendol albuka borol sotono albukata no marché auto alman sila kendol sotono al si puccu ko pataka jiyo ko nal ni driver si nyon nenka nyo banen siloka ni driver be tambila isi jiyo tasaka al kangal ye pare nyawnya falka bori alla fengo pesike bere wule ngoti ke nkombo mol koy bal bon law ko nal kana foko hani man sami mbije al ngawtuje ade andu al nene to bere wule ngo nene jala hani man sala samato bala al ka fu nga tuje atutambulu bar ngalo ne ko Gambia molu ba make sure la ko nga banko nyim bondi ngalo ne ko molu ba make sure la ko nga banko nyim bondi we would not fall into their cheap propaganda so komi nga fale manna ka men latal drone pour na mole nyin kacha because nga jele sedili nata abe programme la mbe sita nga wojube fo wati do nyimbe karkela le subsequently pour ka kacha nga jubentel nyanta ka muneke na banko la kuoto ali nga molu engage nga molu kachandi APRC molu ila molu wallahi binalale mo kendol lo muiti andu ni molu be engagement olu kanne minulu tata imantani silo la tonyabe minulu bulu ibe loring dolu kafuko ni jamme manna itel manta carte o fam fayla mbe diamu leere munati ne ta fayla because itel wulutale dolu wuluta jammela jamanol bar janni dolu wulutale wotumo sa dawdale beje so ni atra ko birin jamme nata modol fanal ko ndelte carte o fayla jammela jamano oto abe kolayala le so mba fala badingule ko yenanga lanyoka lan tombon tambala ko nin kombe o mala jang o ma fansum programme o le waya itandi Gambia la ko ate hakilo le doyata hasidiyata abe faniya fola aman kuma sota abe min fola abe palasi nyinola abe lafirin palasolla wala tinna adama dum we mo jamale promise de we promise o dile de ha we mo jamale promise mbetela kala nyinti nde malom fodi alaman tankala nyil min be ka expect ko be kala minister fo mina eti ministers la soto la Gambia ba eti ministries because minister of Adamala Haftan Karala ngalo wol bebe soto la le astaghfirullah bari wato tije asitale is only maybe 70 something days 200 and something days 20 something days droko nata Gambia hani bim mankuma moyje ikoy malo njumale entel la first lady award lel nko niano ye wol medalo bechika ya benya pa ngoto aba buluje atayalo ne fayo deserve le fama deserve o tuta buluje so bari ngolum beddan na janeto ala baraka bake till another time momo nata nyinjube ja ala baraka nsita bantaba mo ngawo jube said Lee always come with good packages
ni sedli manna ni sana jaju nata nga jube nge support because mbe watu min kono sign we have to stand for each other nga nge la programul CI telom big platform wala na nitel nata rek until we have to stop so ala barak thank you very much